Directors of photography. It's a great day as we launch this Machakos Stadium that has been converted to a COVID-19 hospital for mass testing and isolation. You know, as we embark for as we prepare for any rise in the number of COVID-19 infections, the Machakos government has converted Machakos Stadium into a health facility. This stadium will house temporary mass screening and treatment areas, and will be able to isolate those who are found positive and treat them for mild and non-critical condition. We have taken this step to free our Machakos Level 5 from being a treatment and isolation center, because hospitals are notorious for the spreading of bacteria and viruses to patients who are suffering from other conditions. This stadium is in a wide open area, allowing for good flow of air and conditions that promote distancing and quality of life. Machakos Level 5 Hospital sits only 200 meters or less from the stadium, and during treatment, any medications required or health workers required can be dispatched to the stadium within minutes by foot. What we've decided to do here is, because these are temporary diseases that will come and go, health workers do not want COVID-19 patients in hospitals, because it makes life very difficult, because they are mixing with other patients. So we'd like to separate COVID-19 patients from other patients. So when they come here, people who are coming will be screened. The ones who don't show symptoms will go. The ones who others will be tested here. And samples will be taken to the research, to the lab. Results come in. The ones who are positive from Machakos County will be housed here. These are the people who will be mild and moderate. They don't need the ICU. They don't need the big machines. They are mild. Hii ni kama Mbagathi yetu. But it is in an open area where flow of air flows. We've made sure they have showers, toilets, everything, so that they are comfortable here. And there will be health workers taking care of them here. Whenever somebody gets a bit sick or gets serious, they can now be taken to the other isolation ward for critical patients, or the ICU for critical patients. Because the numbers are saying that a very small percentage, less than 10%, get to the critical stage. So hiyo itadiliwa nayo huku kwa hospitali, lakini majority of people will be here. This center where we are right now, this tent can house up to 60 patients at a go, and we have others ready, so we can mount 2, 3, 4, 5, 6, and get up to 400 patients in this stadium at any time. So it is expandable. So as people increase, we are ready to put them there, and so we can treat as many people as possible. In addition to caring for the sick and preventing the disease from spreading, we have also established protocols and rules of engagement depending on the levels of infections and the rate of the sick. This involved closure of our county borders, door-to-door screening, and other measures. Sasa tutaangalia, itafikia wakati mmoja hapa karibuni, tuanze kufunga mipaka ya Machakos County. Kwa sababu sisi hapa hatuna ugonjwa sana, na tutaki wengine wa kutuletea. Tumeanza mpango, tutatangaza wiki hii ya kuwapima wote wanaingia na kutoka katika Machakos County. Ndio tuanze kuwatenga wale ambao hawapasi kuwa hapa na sisi. Tuko tayari kufanya mass testing kama vile mmeona, set up, tuko na lab yetu hapa, tuko na wauguzi, tunaweza fanya mass testing. Kwa sababu wauguzi wa hospitali wametuambia, kulete wagonjwa wa coronavirus na wale pengine wamekuja na malaria na magonjwa mengine ni hatari, wanaambukizana kwa hospitali. Tukaone ya kwamba wale ambao wamepatikana na maradhi hayo wanawekwa hapa kwa stadium, mahali kuna hewa inazunguka, hawezi kuwapasha wengine. Wakiwa hapa na vitanda, wale mild na moderate, pengine anaumwa na kichwa, anakohoa kwa mbali, yuko hapa, anatibiwa hapa, anaponea hapa, anaenda nyumbani. Kwa sababu asilimia zaidi ya 95 watakuwa mild na moderate. Na hapa tutaweza kuweka wagonjwa 400.
Akizidiwa mgonjwa, akihitaji ventilator, akihitaji ICU, basi anakimbizwa hapa mita 200 kwa section ambayo tumeset kando ya hospitali ya isolation ya hizo mashini, kuna oxygen na kila kitu. Kwa hivyo wale wengi watakuja hapa, sio kwenda hospitali, na itawawezesha wananchi wa kawaida kuja kwa ule mlango, kupimwa na kuondoka kawaida. Mtu akisikia hivi, bibi akimwangalia bwana, ona huyu bwana amezurura sana jana, anamleta hapa, anaangaliwa. Ndio anaenda nyumbani, ama bwana anabakia hapa, ama bibi anabakia hapa. Ndio ugonjwa huu usiweze kuenea. Upande wa Mavoko pia, in Mavoko kuna hospitali nyingine ambayo tumeanza kuexpand, pia itaweza kuhudumia watu. Mpango wetu ni kufikia mwezi mmoja unaokuja tuwe na capacity ya isolation ya vitanda 1000 katika kaunti ya Machakos, ya kuatibu watu wetu kwa njia ambayo inafaa. So we are ready to do mass testing, whereby tukianza sasa tunaweza anza na 400 people ku collect the samples. Pale level 5 wakati huu kuna maofisa walikuja wa KEMRI, wakaangalia, wakasema lab yetu iko sawa kuonyesha kama mtu yuko na COVID-19 ama hana. Pia vivyo hivyo kuna wale wanaitwa National Public Health Laboratory and National Influenza Center. Kwa wakati huu weko pale Machakos level 5 wakifanya training na wakifanya trials za kupima ugonjwa wa COVID-19 hapa Machakos. Kwa hivyo tutakuwa tunachukua samples hapa na tunapima watu hapa Machakos. Na wakipatikana na ugonjwa tunawatibu hapa Machakos. Hakuna kuwapeleka Nairobi ama mahali pengine. Kujisimamia katika hali ya kuchunga maslahi ya watu wetu. Sisi tumejipanga tayari tumeweza kuwa sensitize our CHVs, community health workers, volunteers 2524, 2524. Our health workers tumesensitize close to 1600 of them, kuonyesha how to deal with this disease. Katika kaunti yetu ya Machakos tumequarantine watu wengi sana. Kwa hivi sasa tuko na watu 128 wako kwa quarantine. Lakini wale ambao wamemaliza quarantine na wakarudi nyumbani wakiwa sawa wamekuwa ni 1056. 1056 have gone home. They are not sick. We've taken samples of people. Hata leo tumepata another 8 results. Watu wetu wako sawa. And we have one case in Machakos County that is a local case of Machakos County in Mavoko. But as this disease starts, as experience has shown from all over the world, this is a number that we expect to grow. So kitambo grow, itakuta sisi tuko tayari. Ni vizuri kuangalia wagonjwa ugonjwa huu kwa njia ambayo ina huruma na heshima. Huu ugonjwa ndio ni hatari, lakini ni hatari pia kama tuberculosis, ni hatari pia kama pneumonia, ni hatari pia kama magonjwa mengine. Mtu kuupata haimaanishi tumtenge, tumchape, tumtukane, tumuhamishe. Tuwe na heshima ya watu wengine. Ni ugonjwa unaweza kumpata mtu yeyote. Hata wewe unaweza kukupata popote ulipo. Hujui unakuja kivipi. Sasa tunavaa mask kwa sababu tunajua hata kwa hewa unaweza pita. Mtu anaweza kohoa hapa, haujavaa mask, yeye anaenda, unapita hapo, unaupata. Hata na hujui nani alikupatia. Kwa hivyo ukianza kucriminalize watu, ukianza kuwadhulumu wengine, hata wewe utadhulumiwa. Kwa hivyo let's create a culture of empathy, a culture whereby we do not stigmatize people, where we do not live in fear. Na ndio tunataka kuendelea kuambia wananchi kuhusu mambo haya. Hatusikii watu wakiattack ama kushambulia nchi zingine katika hali ya kuanzisha vita. Mambo haya yameisha. Hatusikii watu wakifanya ugaidi. Terrorism basically imeisha. Ukora pia wa usiku pia umepungua, hata karibu unaisha. Tumeona ya kwamba siasa motomoto zimeenda chini, siasa za ukabila zimepungua. Ukabila umepungua sababu watu wamejua ugonjwa huu ni wa kila mtu. Huu ni ugonjwa ambao ni adui mmoja. This is a common enemy that has taught humanity to look at itself and look at the way we interact with others. We are all humans. And this is a plague that is reminding us we don't have to go out and kill others with bombs.
that in the same way we can live in harmony and peace and watch over each other at times of COVID-19, we can do that even when the disease is not there. It is a big lesson to us. However, it is unfortunate. It is quite unfortunate that in some places like Kenya, some people have been very insensitive. Huu sio wakati wa siasa. Huu ni wakati wa kupigana na coronavirus. Na huu ugonjwa unatutambulisha ni nani kiongozi na ni nani mtu wa siasa. Kuna tofauti ya viongozi na watu wa siasa. Viongozi wamenyamaza kama debe pup. Wa siasa wamenyamaza kama debe kabisa, au viongozi wa siasa. Lakini viongozi wa maendeleo wanaohitajika tunawaona wakifanya kazi. Sasa hao viongozi wa siasa wamekaa nyumbani, wameangaliana na wake wao na bwana zao, wameangalia TV, wameanza kujikuna, wanataka kurudisha siasa Kenya. Wanataka turudi katika siasa Kenya. It is very insensitive to the patients of COVID-19. Despicable if you ask me. Huu ni wakati wetu wa kupigana na corona. Isitoshe, mimi kila asubuhi napata barua, natumiwa barua, naambiwa na watu, mtu ameandikiwa barua, I'm sorry kwa sababu ya coronavirus, we are terminating your employment. Mwingine anaambiwa you will not receive any funds. Mwingine anaambiwa we will pay you 50%. Watu wengi wanaachishwa kazi. Watu wakiachishwa kazi kule Marekani, it is simple. Wanaenda, wanaregister, wanapata unemployment check, unemployment benefit. Hapa Kenya, ukiachishwa kazini ni wewe na watoto wako na mume wako na bwana yako, ni nyinyi mtaangaliana hapo nyumbani na watoto wa nursery, hauna hata shilingi, basi umaskini umeongezeka. Na ukiwa hapo, ni matusi kwako kuwasikia watu wa siasa wakianza party politics, wakianza 2022, nani atatawala, nani atatawala. Mungu atawapiga mkwaju kabisa. Kwa hivyo nasema nyinyi watu wa siasa, wacheni kutuenjoy. Wacheni kutuenjoy, hii tamaa yenu itawamaliza, ilimaliza fisi. Huu ni wakati wa kujali wale vijana ambao biashara imefungwa watakula nini. Wale watu wamefutwa kazi watakula nini. They should be thinking about how to set up a cushioning, a benefit of economics to help our people. Not siasa hii, chama hiki, sijui nini, 2022, huyu ataweza, sheitani. Hao ni wale Mwai Kibaki wakati nifanyia kazi alikuwa anasema wapumbavu. Insensitive, not caring about the plight of our people. Hata Biblia inasema there's a time for everything. There's a time to politic and a time to fight the war on COVID-19. Hawa kwa sababu they are not leaders of development, they can't help our country, ndio wanapigania. Badala ya kwanza kujipanga, kwenda pale airport ku-encourage Kenya Airways iende kule kuchukua watu China, badala ya kujipanga kuokoa watu wetu China ambao wanateswa huko, hao ni kuanzisha siasa ya 2022. Shaitani ya shida. Already obtained PPEs as you've seen. All our health workers who will be in the front line dealing with patients who have been confirmed to have COVID or testing them will have the equipment. And there are some that you've seen here. We are ready for them and we are procuring more. For me, the health worker, the life of the health worker is very important because they are doing their job and we need to protect them. So we've put all those measures and we are working closely. This is not something that we're just doing. Our doctors are advising us, our nurses, this is what we need. This is what we need now. We have masks. We are giving masks to all our health workers. Popote walipo, weko na masks. Kwa hivyo tunaendelea. We are looking at production of masks in the county, has already started. We've got the Machakos School for the Deaf. We are about to get masks from them that we'll be able to distribute to boda workers, to mama wa soko na wengine, and even to health workers, and to all of us, so that we can also be protected. On the issue of remuneration and allowances, as you know, I decided, and my government decided, we had cabinet that we have money to compensate our health workers. Because our askari ndio wako frontline, ndio wanapigwa bunduki. Ile risasi ya kwanza ya hii virus inakutana na hao health workers. Lazima tuwapatie bulletproof hizo nguo na bulletproof pia ya pesa ya kuweza kwa motivate wafanye kazi. Kwa sababu wakiwa motivated inamaanisha watawatibu watu wangu vizuri.
SRC wanaandika barua hapa na hapa. You know, I just look at them and I laugh because, you know, extraordinary times call for extraordinary measures and extraordinary leadership. Huu sio wakati wa kawaida. Na unajua wanasema about rules and regulations. Ngoja niwachekeshe kidogo. Unajua some of these people are so out of touch. They don't know that we set our own rules and regulations, but the rules and regulations should not control us. We are supposed to control the rules and regulations. But their mindset is so myopic. Ni kwa mfano, unajua ukienda swimming, many of the swimming pools, hapa Machakos, ama Nairobi YMCA, ama walingine, utaona kwa swimming pool hapo kando, pameandikwa sign. Inasema, do not enter the pool before taking a shower, ama without wearing the proper costume. Sasa niambie, unatembea hapo kwa pool, umevaa suti yako. Mtoto wa miaka 2 anacheza hapo. Atereze, aingie kwa pool, aanze kunywa maji. Hawa watu wengine wa SRC na wengine wangetaka ukimbie kwanza utafute swimming costume, uvae, halafu uende uteka shower, ufollow rules, halafu sasa ndio ukuje uokoe maiti. Kwa sababu mtoto atakuwa maiti. Huo ni upumbavu. Mutua, mimi hata nikiwa nimevaa suti nitaruka kwanza niokoe huyo mtoto. And then later on we can discuss na hiyo managerial, why did you do it and does it make sense? We'll face the consequences later, mtoto akiwa hai akisema daddy, mami. Sio wakati wa maiti tunazika ati because we are obeying the rules and regulations. Let us use our common sense. We know it is not common, lakini tuitumie ile iko. Tujue that extraordinary times call for extraordinary measures and extraordinary leadership. And that is what we are doing in Machakos. Being able to be creative so as to save lives. My intention is to save lives.